Recording started. So డాకర్ లో మనం కొన్ని పాయింట్స్ వదిలేస్తాం కదా లాస్ట్. డోకర్ ఇది మనం చెప్పుకున్నాం కదా. ఓకే, డాకర్ స్వామ్ చెప్పలేదు కదా. డాకర్ స్వామ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ హై అవైలబిలిటీ మెథడ్ టు మేక్ అవర్ అప్లికేషన్ రన్ ఎఫిషియెంట్లీ. సపోజ్ మనం ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నామంటే దాన్ని సేఫ్ సైడ్ చూసుకుంటాం కదా ఎప్పుడు. ఆ సేఫ్ సైడ్ కి డాకర్ స్వామ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సేఫ్ సైడ్ కి డాకర్ స్వామ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. డాకర్ స్వామ్ ఏంటంటే సపోజ్ మాస్టర్ నోడ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ 1 మాస్టర్ 5 నోడ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకో. ఇష్యూ మన నోడ్ సర్వర్ లో ప్రతి అప్లికేషన్ కొన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని నోడ్ సర్వర్ లో సేవ్ అవుతా ఉంటది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మాస్టర్ సర్వర్ లో సపోజ్ నేను ఒక సంథింగ్ ఏదైనా రన్ చేస్తున్నా. ప్రతి ఏం రన్ చేసినా మనకి నోడ్ సర్వర్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. లైక్ నోడ్ సర్వర్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంటది. దాని తర్వాత సపోజ్ క్లస్టర్ ఏంటంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. సపోజ్ మనం క్రియేట్ చేసాం ఆ 3 సర్వర్స్ కలిపి ఒక క్లస్టర్ అంటాం. 3 సర్వర్స్ కలిపి ఒక క్లస్టర్ అంటాం. సపోజ్ 100 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. 100 సర్వర్స్ కలిపి ఒక క్లస్టర్ అంటాం. ఒక 50 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. 50 సర్వర్స్ కలిపి ఒక క్లస్టర్ అంటాం. Now we can run the same container on multiple servers. Okay, మన సేమ్ కంటైనర్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ లో రన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. ఒక అప్లికేషన్ ని మల్టిపుల్ రన్ చేస్తాం. డాకర్ స్వామ్ మేనేజర్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ కంటైనర్స్ టు వర్క్ నోడ్స్. మనం 3 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇదేం మేనేజర్ మాస్టర్ మేనేజర్ అనుకో. సపోజ్ ఇది మేనేజర్ కదా. హోస్ట్ నేమ్ CTL set hyphen host name మేనేజర్. ఇది మేనేజర్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, ఈ మేనేజర్ ఏంటంటే డాకర్ స్వామ్ మేనేజర్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ కంటైనర్స్ టు వర్క్ నోడ్. మన ఏదైతే కంటైనర్స్ వర్క్ అయితే ఏదైతే లోడ్ అవుతుందో దాన్ని నోడ్ సర్వర్ కి పంపుతుంది అనమాట. నోడ్ సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ వర్కర్ నోడ్స్. అండ్ డాకర్ ఇంజిన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ క్రియేటింగ్ క్లస్టర్. మన క్లస్టర్ అంటే ఏమనుకున్నామంటే మల్టిపుల్ సర్వర్ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ లో క్లస్టర్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ డాకర్ ఇంజిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ మల్టిపుల్ సర్వర్ క్లస్టర్ క్రియేషన్ ని రెస్పాన్సిబుల్ డాకర్ ఇంజిన్ తీసుకుంటుంది. నథింగ్ బట్ డాకర్ ఇంజిన్ అంటే డాకర్. ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ద క్లస్టర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ సర్వీసెస్. Okay, inside the cluster we are creating the services అంటే ఏదైతే మనం సర్వీసెస్. సపోజ్ నేను కంటైనర్ లోపల ఒక సర్వీస్ రన్ చేస్తున్నా. ఒక పేటిఎం సర్వీస్ లేదంటే ఏదైనా స్విగ్గీ సర్వీస్, స్విగ్గీల సర్వీసెస్ రన్ చేస్తున్నాను. ఆ సర్వీసెస్ ని ఇక్కడ మనం ఇన్సైడ్ ద క్లస్టర్ క్రియేట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. సర్వర్స్ లో సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇన్ స్వామ్ క్లస్టర్ కంటైనర్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ హీల్డ్ అంటే దానికే పనిచేస్తాయి. లైక్ సింగిల్ కంటైనర్ లో దానికే వర్క్ అవుతాయి అనమాట. నెక్స్ట్ క్రియేట్ 3 సర్వర్స్. వన్ ఈజ్ మేనేజర్, 2 ఆర్ వర్కర్స్. 5 అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, 10 వర్కర్స్ అని క్రియేట్ చేసి ఎన్ని అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నేను 2 వర్కర్స్ క్రియేట్ చేసా, 1 మేనేజర్ క్రియేట్ చేసా. సూడో -i వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మనం ఆల్రెడీ నేమ్ సరి. ఇప్పుడు డాకర్ అనేది రన్ చేద్దాం.
బికాజ్ ఆఫ్ మనం ప్రతి సర్వర్ లో డాకర్ అనేది రన్ చేయాలి, ఎందుకంటే మనం డాకర్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డాకర్ అనేది ప్రతి సర్వర్ లో రన్ చేయాలి. మౌనికకి వర్క్ లోడ్ ఎక్కువైపోయిందంట. సో ఒక 1 వీక్ వరకు 1 వీక్ వరకు కనెక్ట్ అవ్వనని చెప్పింది. అండ్ డోకర్ ఐఫన్ వర్షన్ spelling is wrong. Docker version came. Now next step. Docker Swarm init. Docker Swarm init means why we are using this command. ఈ కమాండ్ యూజ్ చేస్తే మనకి నోడ్ కనెక్ట్ చేయడానికి ఒక పాత్, నోడ్ కనెక్ట్ చేయడానికి ఒక పాత్, టోకెన్ అంటాం. ఆ టోకెన్ ని కాపీ చేస్తే ఈ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా నోడ్ సర్వర్స్ అనేది మేనేజర్ సర్వర్స్ లో కనెక్ట్ అవుతాయి. సి దిస్ ఈస్ ద node server token. See, IP address is there and port number 23777 is there. Docker Swarm join token and 172.31.23.241 some IP address is there. Now we are connecting to worker server. Wait. Worker server. See, node joined to a swarm. This node joined a swarm as a worker. Next worker 2. Wait. హర్ప్రియ వచ్చారు మీరు? సో డాకర్ స్వామ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని మనం కంటిన్యూ చేస్తాం. లాస్ట్ టాపిక్ కూడా మిగిలిపోయింది కదా డాకర్ స్వామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్లస్టర్. సపోజ్ క్లస్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. పెయిన్ ప్లేస్ చూపిస్తారు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. So if we'll think this is a Docker Swarm. Docker Swarm. Docker Swarm ఏంటంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్. So in the Docker Swarm we have one cluster. Cluster is nothing but group of servers. Suppose మనం ఇక్కడ 3 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసాం. 3 సర్వర్స్ అనుకుందాం. One is manager and another one is worker 1 and one more another one is worker 2. Okay. Worker 1 and worker 2. Same here also we taken. See, it is a high availability method to make application run effectively. మన అప్లికేషన్ అనేది స్మూత్ గా రన్ అవ్వాలని చూసుకుంటాం. ఎప్పుడు కూడా సర్వర్స్ లోనే స్మూత్ గా రన్ అవ్వాలని చూసుకుంటాం. ఇక్కడ కూడా సేమ్ క్లస్టర్ లో ఎక్కువ సర్వర్స్ ఉంటే మనకు లోడ్ తక్కువ అవుతుంది. మనం సపోజ్ మీరు నెట్వర్క్ మీద చేస్తున్నారు కదా, నెట్వర్క్ లో కూడా సపోజ్ మనం నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సర్వర్స్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం. ఆ సర్వర్స్ కి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు సేమ్ సపోజ్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తామంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ని క్లస్టర్ ద్వారా హ్యాండిల్ చేస్తాం.
మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ని క్లస్టర్ ద్వారా హ్యాండిల్ చేస్తాం. ఒక క్లస్టర్ ద్వారా హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మల్టిపుల్ సర్వర్స్ మనం సింగిల్ సర్వర్స్ కి వెళ్ళి సింగిల్ గా మనం దాన్ని వర్క్ చేసేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. ప్లస్ దట్టు ఏ సర్వర్ కి ఏది హిట్ అవుతుందో కూడా చెప్పలేము. సో ఒక క్లస్టర్ లో అన్ని సెటప్ చేసి పెట్టుకుంటే మనం ఏ సర్వర్ కి ఏ రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది, రెస్పాన్స్ ఏ సర్వర్ నుంచి వస్తుంది అన్ని ఒక క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ we can run same container on multiple servers. మనం కంటైనర్ ని మల్టిపుల్ సర్వర్ కంటైనర్ లో అప్లికేషన్ ఉంటుంది, అప్లికేషన్ మల్టిపుల్ సర్వర్ లో రన్ చేయొచ్చు. Docker Swarm manager is going to distribute containers to వర్కర్ నోడ్స్. మన దగ్గర వర్కర్ నోడ్స్ కంటైనర్స్ అప్లికేషన్స్ అనేది వర్కర్ నోడ్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం అనమాట. అండ్ Docker engine is responsible for creating cluster. Docker inside the cluster we are creating service. Suppose నేను inside the cluster అంటే మన సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఆ సర్వర్స్ లో నేను మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ రన్ చేస్తున్నా. ఆర్ ఒక స్విగ్గీ అనే అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నా, అదొక రిసోర్స్ అనుకోవచ్చు. ఒక పేటిఎం అనే అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నా, అదొక రిసోర్స్ అనుకోవచ్చు. ఇన్ ద డాకర్ స్వామ్ క్లస్టర్ కంటైనర్ ఆన్ సెల్ఫ్ హీల్, దానికి అదే మేనేజ్ చేసుకుంటది అనమాట. మనం ఎక్కువ ఇబ్బంది లేకుండా దానికి అదే హీల్ అనమాట. అండ్ create three servers. We already created three servers. Manager, worker 1 and worker 2. I gave names also manager, worker 1, worker 2. Same. Next. Installed Docker and start status in three servers. I did that one. Then after if you run Docker Swarm init, this token the path will visible when you run the Docker Swarm init. మన డాకర్ ఇనిట్ కొడుతున్నాం కదా, డాకర్ ఇనిట్ కొట్టినట్టే గిట్హబ్ లో ఎంటీ రిపాజిటరీ ఎట్లా క్రియేట్ అవుతుందో ఇక్కడ టోకెన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఐపీ అడ్రస్ ఇదంతా టోకెన్. డాకర్ స్వామ్ జాయిన్, ఇది జాయిన్ కమాండ్. ఇక్కడ నుంచి టోకెన్, ఇదంతా టోకెన్, ఇది ఐపీ అడ్రస్. ఓకే So this is IP address. Server IP address. With the server IP address, it is going to connect with port number, default port number 23777. Port number or endpoint ఉంటేనే మనం సర్వర్ టు సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వగలదు. ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక పోర్ట్ నెంబర్ ఆర్ ఎండ్ పాయింట్ ఉంటేనే, సపోజ్ ఎండ్ పాయింట్ ఏంటంటే మామూలు బేసిక్ గా మాట్లాడుకుంటే ఎండ్ పాయింట్ అనేది మనకి తెలిసిన విధంగా /where వెంకట్. This is one end point. And another end point I am giving /lib folder or bin folder and www or www and I am giving Priya and /lib folder www Venkatesh. This is the endpoints of some basic endpoints of our server. ఆ సర్వర్ ని నేను వెంకట్ అనే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ వెంకట్ అనే ఎండ్ పాయింట్ కి హిట్ చేస్తారనమాట. ఈ ఎండ్ పాయింట్ ఉన్న సర్వర్ కి వెళ్ళి హిట్ అవుతుంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా సపోజ్ ప్రియా అనేది వెంకటేష్ అనే ఎండ్ పాయింట్. అట్లాగే ఎండ్ పాయింట్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏదైతే సర్వర్ ఉందో ఇది సర్వర్ 1 అనుకుందాం. ఈ సర్వర్ 1 కి హిట్ అవుతుంది. ఇది సర్వర్ 2 అనుకుందాం. సర్వర్ 2 కి వెళ్ళి హిట్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ సర్వర్ 3 అనుకుందాం. సర్వర్ 3 కి వెళ్ళి అగైన్ హియర్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఆల్సో దేర్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ కూడా ఉంటాయి. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అని డిఫరెంట్ టాపిక్ కాబట్టి నేను లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అని చెప్పట్లా. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ దగ్గర నుంచి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వర్ ఎండ్ పాయింట్స్ కి హిట్ అవుతాయి అనమాట. సపోజ్ లైక్ స్విగ్గీ అనే అప్లికేషన్ ఉంది. స్విగ్గీ అనే అప్లికేషన్ లో నేను ఒక బిర్యానీ ఆర్డర్ పెట్టా.
బిర్యానీ ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు ఏమైందంటే నాకు షవర్మా ఆర్డర్ తీసుకున్నాను. టేకెన్ షవర్మా ఆర్డర్ టేకెన్ బై స్విగ్గీ. Here one drawback is there. Okay. Actually, I ordered biryani, but it took shawarma. So load balancer is not working properly here. Again we fixed it. Load balancer we fixed with the endpoint. So next day server 1 లో బిర్యానీ ఉంది, సర్వర్ 2 లో షవర్మా ఉంది, సర్వర్ 3 లో సమ్ మటన్. ఓకే. ఇక్కడ స్విగ్గీలో బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు షవర్మా సర్వర్ 2 కి హిట్ అయినప్పుడు ఏమైంది? డ్రాబ్యాక్. ఓకే. ఇక్కడ షవర్మా ఆర్డర్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే బిర్యానీ ఆర్డర్ వచ్చింది. అండ్ బిర్యానీ లైక్ షవర్మా ఆర్డర్ చేసిన బిర్యానీ, మటన్ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు సంథింగ్ వేరే హిట్ అవుతుంది. ఐ మీన్ మొత్తం. అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం? ఏ ఎండ్ పాయింట్ కి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తాం. అప్డేట్ చేసినప్పుడు యాజ్ యూజువల్ ఇట్ వర్క్ గుడ్. ఏది ఆర్డర్ చేస్తే అది వస్తుంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో ఇక్కడ సర్వర్ హిట్, ఈ సర్వర్ ని ఈ పోర్ట్ నెంబర్ ద్వారా మనం హిట్ చేయమన్నప్పుడు ఈ రెండు ఇంటర్లింక్ అవుతాయి అనమాట, నోడ్ సర్వర్స్ అండ్ వర్కర్ సర్వర్స్. ఓకే. సో ఆల్రెడీ వి కనెక్టెడ్ హియర్. This node join as a swarm as a worker. ఈ నోడ్ అనేది మనకు వర్కర్ గా జాయిన్ అయింది. ఓకే. Now worker 2 కూడా జాయిన్ చేద్దాం. సేమ్ నోడ్, ఐ మీన్ సేమ్ మేనేజర్. ఓకే. Now this node joined a swarm as a worker. Okay. Now next step. See, to copy the containers to worker nodes, we need to create servers. And server container application server is a way of exposing application. Server ఏంటంటే అప్లికేషన్ ని ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. We can manage multiple containers with the help of the services. We can manage multiple containers with the help of the services. నేను డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకటి. సో డాకర్ సర్వీస్ మనం సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తాం. డాకర్ సర్వీస్ నేమ్ ట్రైన్ అండ్ C. Docker service create hyphen name train replicas 6 replicas hyphen p port number. మనకు ఆల్రెడీ డాకర్ హబ్ లో So I'm going to repository here. I am taking one movies image I am taking here. Okay. Enter.
Mm, Docker service create help which Docker service create latest replica spelling is wrong. Replicas. See here replicas is creating means service is creating. Okay. Here Docker service create Docker అనే సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. క్రియేట్ hyphen name ట్రైన్ నేమ్ తో రెప్లికా 6 ఇచ్చా. రెప్లికాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాపీ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్. నేను ఒక 3 రెప్లికాస్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. 3 replicas. పోర్ట్ నెంబర్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ హియర్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ సర్వీస్ కి యూజ్ అయింది, పోర్ట్ నెంబర్ చేంజ్ చేయమని చెప్పి. ఓకే ఆల్రెడీ డీమోన్ ఎగ్జిస్ట్, కాన్ఫిగ్ ట్రైన్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. ఏదో ర్యాండమ్ నేమ్ ఇచ్చా. Okay. Now how to check the service. Docker service ls. See now two services created. One service is 3 and another service is 6 by 6. Okay. Now how to check the suppose I want to scale up and scale down. Like ట్రైన్ అనేది ట్రైన్ అనేది 6 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ 10 పెంచుకుందాం అనుకుంటున్నా. Now it is going to 10. If you'll check see it is 10 by 10 and Docker service scale some tie again I am giving this also 10. Now see here it is 10 by 10 and there also it is 10 by 10. Now service how many services created for single one I am checking here. Here it is created 10. See manager is there and workers are there and manager and workers are there. Like that it will create, because of we created manager and worker nodes, right? Like that only it will create. Totally 4 managers are in that 10. 4 managers are there and 6 worker nodes are there. Like that it will distribute same. See for train also is created like that only. Same. Now inspect train. See if will inspect the train service, it will see everything. By movies image it is created and it is the container ID, container specification. Okay. The service is creating and the service containers also creating here. So if you'll roll back to train again, the rollback we already know. What is the rollback here? Train. It is going to previous version, like it is going to 6. After 6 we created 10. Now it is going to 6 again. Okay. If you give rollback again, it is coming to 10.
Rollback is nothing but it is changing. Suppose our application load balancer is we are changing version 1 to version 2 or version 2 to version 1. Like that, it is changing rollback from version 1 to version. So here also same. It is changing 6 to 10, 10 to 6. ఒకవేళ ఒక 1 minute లో మన మీటింగ్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది, మళ్ళీ సేమ్ మీటింగ్ కనెక్ట్ అవ్వండి. హలో ఓకే వెంకట్. వెంటనే కనెక్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ విల్ చెక్ ద లాగ్స్ ఫర్ ద ట్రైన్. సపోజ్ సర్వర్ ఏదైనా ఆగింది, లేదంటే ఏదైనా సర్వర్ రన్ అవట్లా అనేది సక్సెస్ ఫెయిల్యూరా, ఏ దాంట్లో లాగ్స్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి లాగ్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది బై యూజింగ్ దిస్ కమాండ్ డాకర్ సర్వీస్ లాగ్స్ ట్రైన్. Okay, Docker command logs train is going to check all the logs what is the service you are creating by the server. And now go to the worker node, Docker Swarm leave. If you want to leave the Docker Swarm by using this command, we are going to leave. Go to the worker node and leave this. Okay. Docker node left from the Swarm. Again I want to connect. Again it is connected, right? Now how to check the if you want to delete the node by using Docker node rm, it will delete hold the node. If you want to add again, what we added just in. So Docker Swarm join token manager to retrieve the token of the manager. Again మేము టోకెన్ జనరేట్ చేయడానికి మనం Docker Swarm join token ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే నెక్స్ట్ Okay. Now again come to manager. See Docker service ls scale rollback logs node ls. If we'll give the node ls here, it will show the how many worker nodes and how many node servers is created. Manager is ready and worker node 1 ready and worker node another one is not active, it is in down and worker 2 is ready. Here what we created, this one is created by defaulting, but manager is this one. Okay, manager is in first one and workers are created and our manager is created by as defaultly it is created, but worker 1 and worker 2 we created. This is the worker 1, this is the worker 1 and this is the worker 2. Observe we are using the workers, right? That workers and this is completed and yeah. If we'll give this one join manager, see
it is generated the token. And Docker network. Docker network is nothing but మనం నెట్వర్కింగ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం, కస్టమ్ నెట్వర్క్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది మనకు ఒక బేసిక్ ఐడియా ఉంది యాజ్ ఎ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ గా. వెంకటేష్ మీరు నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా, అవును. మనం నెట్వర్క్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం, మనం ఒక ఐపీ అడ్రస్ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఎట్లాగే కదా. సపోజ్ పోస్ట్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక కమ్యూనికేషన్ విత్ సర్వర్ టు సర్వర్, సర్వర్ టు హోస్ట్ నెట్వర్క్ ఏంటంటే మన కంటైనర్, సపోజ్ సర్వర్ ఐపీ తోటి మనం హోస్ట్ చేస్తాం నెట్వర్క్ ని. ఎట్లాగే మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంటంటే డాకర్ నెట్వర్క్ ఏంటంటే డాకర్ కి యూజ్ నెట్వర్క్, మనం బయట కూడా సేమ్ నెట్వర్క్ యూజ్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ డాకర్ కి యూజ్ చేస్తాం. డాకర్ నెట్వర్క్ ఆర్ used to make a communication between the multiple containers, nothing but servers here, and that are running on the same different Docker host. We have different types of Docker host. One is bridge network, host network, and nano network, overlay network. Bridge network is nothing but it is a default network that containers will communicate with each other. మనకు 2 కంటైనర్స్ కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి లేదంటే 10 కంటైనర్స్ కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. వాట్ ఇస్ ద హోస్ట్ నెట్వర్క్? when you want your container IP or EC2 instance IP, same then ఒకవేళ మనం IPs యూజ్ చేస్తాం, EC2 instance IP యూజ్ చేసి మనం సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవుతాం, లేదంటే ఒక ఏదైనా అప్లికేషన్ రన్ చేసినప్పుడు బ్రౌజ్ చేస్తాం, లైక్ హోస్ట్ చేస్తాం. హోస్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ హోస్ట్ నెట్వర్క్ అని చెప్పేసి అంటాం. అండ్ అన్ నెట్వర్క్ when you don't want to the container to get exposed to the world, we are using none network ద్వారా మన కంటైనర్ ఎక్స్పోజ్ చేయకుండా ఉండడానికి నన్ నెట్వర్క్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ విల్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ నెట్వర్క్ టు అవర్ కంటైనర్. ఏ నెట్వర్క్ ప్రొవైడ్ చేయదు, నెట్వర్క్ అనేది క్రియేట్ జస్ట్ నన్ నెట్వర్క్. అండ్ ఓవర్లే నెట్వర్క్ ఈజీ టు కమ్యూనికేట్ easy to communicate container with each other across the multiple Docker host ఏదైతే ఉందో దాన్ని కమ్యూనికేట్ అవడానికి across the multiple Docker hosts. And I am creating one Docker network by using already మనం Docker అనేది రన్ అవుతుంది ఇట్లా మేనేజర్ లో. Docker network Paytm is created, and how to check the Docker network ls. ఆల్రెడీ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ డిఫాల్ట్ మనం ఎప్పుడైతే డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసామో ప్రతి నెట్వర్క్ డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ వాట్ ఎవర్ ద క్రియేటెడ్ జస్ట్ నౌ, దిస్ ఇస్ ద Paytm. సపోజ్ డాకర్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ వెంకట్ నేమ్ ద్వారా ఒక డాకర్ నెట్వర్క్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. డాకర్ నెట్వర్క్ ls. One is Venkat network and one is Paytm network. ఈ నెట్వర్క్స్ అన్ని మనం ఎప్పుడైతే డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసామో ఆటోమేటిక్ గా డాకర్ నెట్వర్క్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయింది. మన స్వామ్ ఎప్పుడైతే స్వామ్ చేసామో ఇంగ్రెస్ అనేది క్రియేట్ అయింది. అట్లాగా డాకర్ నెట్వర్క్ డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ సర్వర్ లో క్రియేట్ అవుతాయి. మనం కస్టమ్ నెట్వర్క్స్ అనేది Paytm అండ్ మనం సొంతంగా క్రియేట్ చేసుకుంది Paytm అండ్ వెంకట్. నౌ ఇన్స్పెక్ట్ ద Paytm. Inspect the Paytm. See ID, bridge network, and default and subnet create అయింది, gateway create అయింది, authorities all we created. మనం VPC అక్కడ ఎట్లా క్రియేట్ చేసామో ఇక్కడ కమెంట్స్ ద్వారా డాకర్ నెట్వర్క్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. మనం మాన్యువల్ గా VPC క్రియేట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ఆల్సో నెట్వర్క్. ఇన్ ద AWS సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ఆల్సో నెట్వర్క్. ఇక్కడ మనకి కమెంట్స్ ద్వారా నెట్వర్క్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. Suppose Docker run -it -name
డిటాచ్డ్ మోడ్ ఇస్తున్నాను కంటైనర్ కి. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తాను. డాకర్ రన్ ఐఫన్ ఐటీడీ ఐఫన్ నేమ్ కంటైనర్ నేమ్ కంటైనర్ 1 and image name we have check. We have one image, right? Movies image. I am giving this one iPhone name docker run iPhone name container name iPhone ITD iPhone name container name and image name. I am giving image ID here. So docker ps one container is created just now. Container 1 is created just now. This is the container 1. Now I am going to attach the docker network custom network to our container 1 కి కస్టమ్ నెట్వర్క్ అనేది అటాచ్ చేశాను. సేమ్ ఇక్కడ ఆ కంటైనర్ 1 నేను అప్డేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే డాకర్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ పేటిఎం. ఓకే కనెక్ట్ అయింది. డాకర్ ఎగ్జిక్యూట్. Actually we created m right, so it is not executing. We'll give x ec container 1 m update hyphen y command not found. మనం ఉబంటు క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి m కమాండ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ. no need to give sudo failed execution unable to start the container process m ఓకే సారీ మనం కంటైనర్ లో క్రియేట్ చేసింది apt యాక్చువల్ గా అయితే, కానీ ఇక్కడ మనం ఇస్తుంది m కమాండ్. సో వి క్రియేటెడ్ హియర్ ద సర్వర్ ఈస్ Linux server. That's why it is not working. Then we'll do ping here. We'll try this ping. Not supporting to start the container process by using the m path. Tomorrow we'll continue with so here see, instead of container to IP, I am giving some default IP to docker system container 1 ping 0. Without installing that, it will not use, I think. Okay. Then I will give these commands to our Linux server. Wait, I am asking to ChatGPT to give this. Where is the docker? Give me these commands. Commands to Linux server. So again it is getting failed. Now it is working. See, because of here what we did. Here we give an existing container sudo apt update and
directly container one existing update -y and apt install ping command also we given here. Okay, and now so okay, container is not two is not there, right? Now I'm going to run the container two. I'm creating the container docker run hyphen it hyphen name docker name hyphen name container two and image name. We have image here. That image id will take. This is the image id. I'm taking this one. Now again run this command. So okay, run with default port number and run. See, packets are running here, right? This packet still running, it will work. If it is not run, it will not work. This is a not in use, this container. That's why it is not working. Default one is running here. So I'm going to stop. Okay. Now see what we did here. If we'll create proper containers here, it will definitely run in this container. Okay, but what we did here, we created different containers, right? That's why it is not working. But default default ping is happen. Suppose I'm giving another default one. See, the packets are running means the ping is happening here. Next. Almost completed, but I forgot concept. I think volume concept is not done, right? Hello. Yes, Venkat. So volume அவ்வளவுதான். Now we'll discuss about volume. What is the volume? ఇది ఒక చిన్న టాపిక్ ఒక 10 minutes లో అయిపోతుంది. Okay. See, volume. It is easy to store the data inside a container. Suppose మనం ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎలాస్టిక్ వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ELB ఎలాస్టిక్ వాల్యూమ్ బ్లాక్. సో 8 GB మనం డిఫాల్ట్ గా ఇస్తున్నాం. ఈ రోజు 20 GB ఇచ్చాను. 8 GB అయితే మనం డిఫాల్ట్ గా ఇస్తున్నాం ఎప్పుడు కూడా. సేమ్ అదే వాల్యూమ్ ఇక్కడ కంటైనర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం వాల్యూమ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు స్టోర్ డేటా ఇన్సైడ్ ద కంటైనర్. వాల్యూమ్ is simply directory inside the container. Container is just host, resources, CPU, RAM, ROM. Single volume can be shared to multiple containers. Okay. Container 1 volume 1, container 2 volume మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు వాల్యూమ్ అట్లాగే షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ కూడా మనం స్నాప్ షాట్ ద్వారా వాల్యూమ్ షేర్ చేస్తాం. AWS ఇక్కడ కూడా సేమ్ నార్మల్ గా షేర్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ఏ టైమ్ వి కెన్ షేర్ సింగిల్ వాల్యూమ్ టు సింగిల్ కంటైనర్ ఓన్లీ. కానీ వాల్యూమ్ అనేది సింగిల్ కంటైనర్ ఒక ఆల్రెడీ కంటైనర్ కి యూజ్ అవుతుందంటే ఆ కంటైనర్ కి యూజ్ చేస్తాం. సేమ్ ఎలాగ మనం ఇన్స్టెన్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ కూడా సేమ్. Now I'm creating one Docker file. In this Docker file, I'm creating one volume under the Ubuntu image. Now Docker build -t. I'm giving already given movies, right? Venkat also given. Yes. One image is created here. And from this image, Docker run hyphen name. Container also I'm giving Priya and image name also Priya. So
Let check ls here. Volume 1 is created, right? This is the volume here. This is the This is the volume here. If you want to create any file this in this volume, volume, be able to create, or vim index dot html and sorry, sorry touch touch index index dot dot html html ls. ls. See, See, two files are created. created. One is file and another one is index.html. And this is our volume. It. See, This this is our volume. And And now I am I am creating container to volume I exited from from container. Docker Docker run and -it container 2 we are creating by using this volume container 2 already used, so we give container 3 here. And the volume is sorry, image I am giving here. See, See, now volume 1 is created here, right? We created container 3, but volume we transferred from container 1 to container 3. We transferred the volume. See, volume from container 1 we are transferring the container 3. trans 3. Same From from container 1, control PQ and again exit this container. Container 4 I am creating now. Same command. ls same volume is there here. cd volume volume ls. Okay. Volume we transferred here. Now again control PQ exited again container and how to list the volumes here. See, total we have 3 volumes here. And how to create volume on default volume, how to create here. Inside the container we created by using Docker file, but outside container we used to create like this. See, Venkat volume we created here. and if And if you want to attach this volume or inspect means it is giving the details to to get the information. and cd lib volume 3 data. We'll check. Okay, The volume 3 is not there, right? In this volume, okay, cat docker file. In this Docker file, okay, just now we we executed executed this command also. That's why it is created. See here. this command also. Touch Python is executed just now, so it is created. If you If you want to remove volume, just give the docker volume rm docker volume rm Venkat. See See docker volume ls. Venkat volume is deleted, right? Now docker prune means it will delete each and every volume here.
Suppose Suppose Docker volume create. create. Again I'm creating. Docker for showing. That is the This default is the default volumes. When When server is delete, it will delete. No, otherwise not. Now Now Venkat Venkat is is there and and clone clone command I I'm am using. Yes. Yes. Now check Now it. check it To delete, to delete unused. unused. So unused volumes is deleting here, but it is all using, right? So to delete unused volumes. If it is not used, it will delete. Otherwise, it will like that only. that only. And host container. Already we completed this one. Okay, okay. See, See, suppose select volume 4 and if if you want to copy the volumes from volume 1 to volume 2, volume 3 to volume 4 like that by using the copy command. We know already cp command. By using copy command will use. And Docker attached container 6. We don't have container 6, right? So I am giving container 3 here. See, in In this Docker container 3, it will show like this. And inspect volume gram. If we'll go and give where is the volume to check. In this container 3 we have volume, right? I am giving like this. It will show the volume details, which volume is there and in which container is there. Suppose we created second container also. I mean container 2 also. See, in this container 2 this volume is there, but we created the custom volume 1. Here we didn't created anything. Docker ps. In this container 2 we didn't created, so it is showing normal null volume, but custom volume it is showing with the id, this id, because we created custom volume here. And container file memory, all this we know. Okay. While going real time, it will easy for you, because of volume we are creating and we are attaching, we are detaching. If you want to use another containers, we are going to attach this volume to another container like that. Understand this concept? Wait, I'm stopping the recording.